Hello everyone. Today we are going to see about a poem, My Last Duchess by Robert Browning. Before getting to the poem, subscribe my channel AAA English Net Syllabus. Major themes of this poem in My Lost Duchess is jealousy, hatred, and the power of the major themes of this poem. And here the Browning has presented the character of Duke, and he has ruled his women with his an iron fist அப்படிங்கிறதான் here the major themes of this poem, because a man should rule his women as an ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு இரும்பு கரம் கொண்டு ஒரு women அடக்கிற மாதிரி தான். That is here Browning has portrayed the Duke, and he could not, and the king could not be tolerate the idea that his wife has easily attracted towards the strangers and responded them happily. That is a genial character of that lady, the Duchess. Under that he has hatred, and due to this behavior, his wife not alive. He was not alive to his wife அப்படிங்கிறதா here this the theme, and that's why there seems to be a he looks like a, and which is he has described the man psychopath, jealous and self-centered man who not only wishes to control his kingdom but also he has controlled his kingdom at the same time and wants governed the lives of near the dear ones. My Last Duchess, the title even itself considered as ironic, because the dead mistress is not his last lady, as he is going to marry again. So this is ironic title, and we'll see about biography of Robert Browning now. Robert Browning, born May 7th and 1812, London, died December 12th, 1889, Venice. A major English poet of the Victorian age, noted for his mastery of dramatic monologue and psychological portraiture. His most noted works of the Ring on the Book in 1868 to 69, the story of Roman murder trial in 12 books. And while staying in Venice in 1889, Browning caught cold, became seriously ill and died on December 12th. He was buried in Westminster Abbey, that is Poet's Corner. And this poem is set in 1564 and is based on the real life Duke Alfonso II, who ruled Ferrara in Italy the later half of the 16th century. In the poem is talking about his first wife Lucretia de Medici, and 3 years after she died under suspicious circumstances shortly after marrying the Duke. And this poem is a dramatic monologue, which means it's one person speaking throughout the whole poem. It is written in iambic pentameter and rhyming couplet. This means each pair of lines ends with the rhyming words. Okay, we'll get into the stanza now. That's my lost Duchess, painted on the wall, looking as if she were alive. I call that piece a wonder. Now Frau Fundulf hands worked busily a day, and there she stands. Will it please you sit and look at her? I said, Frau Fundulf, by design. For never read strangers like you that pictures countenance, the depth and passion of its earnest glance. But to myself die turned. And here Browning has described, throughout what is he has portrayed throughout the poem. He has opened that's Lost Duchess painted on the wall. Here he has calling his messenger, and he has showed one paint on the wall, in which paint looking, and he has showed to the messenger and looking as if she were alive. In the paint பாருங்க, அந்த paintல which is there அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா she is looking alive. அவங்கள பார்த்தீங்கன்னா உயிரோடு இருக்க மாதிரி இருக்கும், அந்த அளவுக்கு அழகாக இருக்கிறாங்க. I call that piece a wonder அப்படிங்கிறாங்க. This is the masterpiece of Frau Fundulf அப்படிங்கிறாங்க. He is a great painter and hands worked busily a day, and that she stands. அவரோட அந்த hands worked busily a day அப்படின்னாங்க. A day, ஒரு நாள் ஃபுல்லாக அவர் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ண அந்த ஒர்க் தான் தட் இஸ் அ மாஸ்டர் பீஸ். அண்ட் தேர் ஷீ ஸ்டாண்ட்ஸ், அதோட வெளிப்பாடு அந்த பொண்ணு அப்படியே நிற்கிற மாதிரி வரைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்றாங்க. Will it please you sit and look at her? உட்காந்து கொஞ்சம் பாருங்க அப்படின்றாங்க. I said Frau Fundulf by
design, for never read strangers like you that picture's countenance. Even though the Fra Fondulp even itself, he couldn't see that picture. He has put a curtain, அவருக்கு முன்னாடி ஒரு curtain போச்சு, அதுக்கு behind of that curtain only he has drawn this picture அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. strangers like you, உங்களை வேறு யாருமே strangers பார்த்ததே இல்லை இந்த picture countenance அப்படின்னாங்க. the depth and the passion of its earnest glance, but to myself they turned அப்படின்றாங்க. அந்த டெப்த்து, அந்த ஏர்னஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து யாருமே டேர்ன் பண்ணி பார்த்தல. and seemed as they would ask me if they does how such a glance came they, so not the first. Are you turned and asked this? Sir, it was not her husband presence only, called that sport of joy into the Duchess cheek perhaps. Frau Fondulf chanced to say her mantle laps over my lady's wrist too much. A pain must never hope to reproduce the faint. Half flushed the dies along her throat. Such a stuff was courtesy, she thought, and cause enough for calling up that sport of joy. She had a heart, how shall I say, too soon made glad, too easily impressed. She liked whatever she looked on, and her looks went everywhere. Sir, it was all one, my favorite at her breast. The dropping of the daylight in the west, I bowed the cherry some officious fool. Broke into the arch of her the white moon. She rode with round the terrace, all and each would draw from her like a proving speech, a blush at least. She thanked man good, but thanked somehow, I know not how, as she ranked my gift of 900 years old name with anybody's gift. Through this stanza, the Duke has described about her beauty, and which way she has behaved and what kind of beauty she should have அப்படிங்கிறத டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு. that in which kind of beauty she should have அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, she was easily pleased, she smiled at everything. At the same time she seemed as happy when some brought her in case some people has brought for her a branch of cherries and the mule அப்படிங்கிற ஃப்ரூட்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்கும்போது she has got everything from them, and easily she said to them thank, and they said to at the ஒரு மாதிரி she has also blushed easily, அதாவது ரொம்ப ரெட்டிஷ் அவங்களோட சீக்ஸ்லாம் இருக்க மாதிரி அந்த மாதிரி ஈஸியாக இது பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் அ ஜெனியல் நேச்சர் ஆஃப் ஹர், அவங்களோட நேச்சர் இந்த கேரக்டரே தட் இஸ் பட் த டியூக் இன் டு ஆர் ஜெலஸ், and he had some rage, அந்த ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அவருக்கு ஆரம்பிச்சிருது அவங்களோட சிரிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் பார்த்த உடனே. My gift of 900 years old name with anybody's gift who stooped to blame the short of trifling, even had you skill in speech which I have not, you make you will quite clear to such an one, and say just this or that as you discuss me here you must, or they exceed the mark. And if she led herself to listen so, nor plainly said he wits to yours forsooth, and made excuse, even then would be some stooping, and I chose never to stoop. Oh sir, she smiled, no doubt, whenever I passed her, but who passed without much the same smile. This crew I have commenced, then all smiles stopped together, that she stands as if alive. Will it please you rise? You will meet the company below. Then I repeat, the count your master, no munificence. It's I am warrant that no just pretense of mine for dowry I'll be disallowed. And though his fair daughter itself as out at starting is my object, any will go together down, say notice Neptune, and though damning seahorse, and though its rarity which class caused in the brands for me அப்படிங்கிறாரு. Here what he has described here about his character அப்படின்னா, the Duchessoட the nature genial nature what is that அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, she has a pleasing manners, and யாரை பார்த்தாலும் ஒரு இம்ப்ரெசிவாக ஒரு ஸ்மைல் பண்ணுற ஒரு நேச்சர் தான். தட் இஸ் குவைட் நேச்சுரல் ஃபார் ஆல், அண்ட் அதுக்கு தட் இஸ் மேக்கிங் டு ஹிம் ஆஸ் அ ஜெலஸ். அண்ட் அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓகே எப்படி இந்த போயம் லைன்ஸில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா,
when I across to her, she has smiled at me. That there is no doubt. At the same time, whenever I passed her, but who has passed without much, same smile. என்னோட அந்த சர்வன்ஸோ மற்றவங்க பாஸ் பண்ணும்போது ஷி ஹாஸ் டிட் த சேம் ஸ்மைல். அப்போ என்ன திஸ் குரூ ஐ ஹவ் கமெண்ட்ஸ். அது எனக்கு வந்து ஒரு 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 என்ட்ரேஜ் ஒரு வெறுப்புணர்வு வருது. ஐ கேவ் கமெண்ட்ஸ் தென் ஆல் ஸ்மைல் ஸ்டாப் டுகெதர். அவங்களோட எல்லா ஸ்மைலும் வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணேன். தட் இஸ் அ ரீசன் பிஹைண்ட் ஷி ஹாஸ் அலைவ். இங்கே அதோட பெயிண்டாக நிற்கிறதுக்குரிய ரீசன் இதுதான். அதை ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் நான். தேட் ஷி ஸ்டாண்ட்ஸ் அஸ் இஃப் அலைவ் வில் இட் ப்ளீஸ் யூ ரைஸ். அப்போ அகெயின் ஹி ஹாஸ் ஆஸ்கிங் த கொஸ்டின் டு த மெசேஞ்சர். அவராகவே ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாரு. வில் இட் மீட் அவங்களோட கவுண்டனன்ஸ்க்காக தான் வந்து இவரை கேட்டு வராரு கிங்க. மாப்பிள்ள மாதிரி கேட்டு வரும்போது தான் அண்ட் த கம்பெனி பிலோ தன் ஐ ரிப்பீட். திரும்ப இங்கே என்ன சொல்கிறார், உங்களோட கவுண்ட் மாஸ்டர் கிட்டேயும் யூ ஹாவ் டு பி ரிப்போர்ட் திஸ். அதை இதை எடுத்துகிட்டு போங்க. ஹவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஆம்பிள் வாரண்ட் டு த நோ ஜஸ்ட் பிரிட்டன்ஸ் ஆஃப் மை டவுரி. எனக்கு வர என்னோட ஒய்ஃபை ஹவு ஹி ஹஸ் ட்ரீட்டிங்னா தட் இஸ் அ பொசிஷன். இட்ஸ் லைக் தட் அண்ட் ஃபியூச்சர் ஷீ மைட் பி இன் லைக் தட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ஹவ் டிட் த சேம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே வந்து இந்த எண்டில் அவர் கொடுக்குறாரு. And my object, that I owed at the starting is my object name will go together down. And he after that அவர் அந்த பெயின் காமிச்சிட்டு then when he has a downstairs அங்கேயுமே போய் அங்கே இருக்க அந்த நெப்டியூன் அதை வந்து இங்கே சிம்பிளிசம் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது ஒரு பொருள், அது மாதிரி எப்படி ஒரு ஸ்டாச்சுவோ அதே மாதிரி தான் இவங்களையும் கன்சிடர் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத தான் இங்கே சொல்லி முடிக்கிறாங்க. அண்ட் அதான் இங்கே என்னென்னா, என்னோடய ஒய்ஃப் வந்து எனக்கு மட்டும் என்னை பார்த்து மட்டும் சிரிக்கணும், போகிற வர எல்லாரையும் பார்த்து சிரிக்கிறத அதை ஹேட்ரட். அதனால் அவருக்கு ஒரு ஜெலஸ் ஃபீல் வந்து க்ரியேட் ஆகுது. அதோட விளைவு வந்து அவங்கள நான் இது பண்ணிட்டேன் அப்படின்றாங்க. என்னென்னா although it's he had shut up. அவங்களோட ஸ்மைல் வந்து எல்லாரையும் பார்த்து சிரித்தாங்க. ஐ விஷ் டு ஸ்டாப் ஹர் ஸ்மைல். ஸோ அதோட ரீசன் தான் இங்கே வந்து இவங்க வந்து ஃபோட்டோவாக இருக்காங்க அப்படின்னா த போயம் ஹியர். Please subscribe my channel AAA English Literature. Thank you all. Thank you so much.